Hello students, welcome you all to the accountancy class. In the previous session we prepared a revaluation account. In this session we prepare partners capital account, right? So let's see the problem. Yes, this is the problem you already written down in your book in the previous session. ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನ್ರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ರೈಟ್? This is the adjustments, right? So for this problem in the previous session we prepared revaluation account. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸಿದೇವ್ರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸೋಣ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, second one is revaluation account, and third one is adjustment. So partners capital account ರೀ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ, ಮತ್ತು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡೋರಿ, ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲು ತಗೋನೋರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಿಂದ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ಈ ಮೂರು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಳು ಮೊದಲು ತಗೋತೇನ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇನ್ರಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತಾರ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ತಗೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 30,000. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 30,000. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ? ವೈ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ 20,000. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 20,000, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಈಸ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್? ಕೊಟ್ಟಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಐತ್ರಿ. ಎಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಐತ್ರಿ. ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 12,000 ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 12,000. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 12,000 ಐತ್ರಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇದು 12,000 ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್. ಕಾಮನ್ದಾಗ 12,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾರಿಗ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೈಗೆ. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 3:2. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀತೇನ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ OR. ವಾಟ್ ಈಸ್ OR? ಎಸ್, ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ? 3:2. ಸೊ ವಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್? ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? 12,000. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಎಸ್, 3/5 ಇಂಟು 12,000. ಎಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 7,200. 7,200. Next come to the next one. 2/5 into 12,000. Why ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 4,800. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದವ್ರೆ 12,000, ರೈಟ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ? ನೋ. Come to the asset side. Asset side ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. I told in the previous session itself, if profit and loss is appear in the balance sheet, that also we distribute here. Distribution ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. Profit and loss we need to check both side, liability side as well as asset side. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಿದಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಎಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಎಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇದ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. If
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ರೀ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಂಚ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಂಚ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹಂಚ್ಬೇಕೀಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಂಚ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತೇನ್ರಿ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನ್ ಬಿಡಿಸ್ತೇನ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 9,000. ಸೊ ಈ 9,000 ಕೂಡ ಎತ್ತರಾಗ ಹಂಚಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ರೀ ಎಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ರೀ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಹಂಚಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವುದೋ ಅಮೌಂಟ್ ಹಂಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಹಂಚಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಅದನ್ನ 9,000. ಸೊ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ OR. ವಾಟ್ ಈಸ್ OR? S, old ratio. What is old ratio here? S. Then now 3/5 into 9,000 ಯಾವ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಹಂಚಿದ್ರಿ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ 3/5 into 9,000 ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್? S. It's 5,400. And what about Y? 2/5 into 9,000 ಎಷ್ಟು ಆಗೋದ್ರಿ ಇದನ್ನ? ಎಸ್ 3,600. ಎಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ವಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈ 3 ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್? ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸಿದಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತೆ ಲಾಸ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. Is there difference at the debit side or credit side? Yes. ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾಸ್ ಐತಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೀಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾರೆ. ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಟ್ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು revaluation account, that is revaluation loss. Yes, revaluation loss. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್ ಟು X it is 900 and to Y it is 600. So it is 900 and it is 600. Yes, it is from revaluation. Now we go to the balance sheet, adjustment. Yes, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ 3 ಅಮೌಂಟ್ ರೀ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಈದ ಅಮೌಂಟ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಈವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ರೀ. ಇಲ್ಲಿಗ ಲಾಸ್ ಐತಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡೇವ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ಏನು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಝೆಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ by S. Can someone tell me, can I write bank or cash? Bank ಬರಬೇಕೇನು ಕ್ಯಾಶ್ ರೀ? ಎಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್ ಈಸ್ ದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್? ಎಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ನೌ by bank and it is for S capital contribution ಸಲುವಾಗಿ. S what is the Z's capital here? Z's capital ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ? S it is 25,000. Yes, 25,000. Now last and most important adjustment of this problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ 6,000. ಸೊ ಒಂದೇದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಹಿಯರ್. ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫರ್ಮ್ದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಗಿವನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಏನೈತ್ರಿ
ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 26 goodwill should not be shown in new balance sheet. As per accounting standard 26 goodwill amount ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಬರಿಬಾರ್ದ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಇದು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟಾ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಾಗ ತೋರಿಸ್ರ ಇದನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 26 ಪ್ರಕಾರ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 26 ಪ್ರಕಾರ ಬಿಡಿಸಬೇಕಂತಂದ್ರ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ ರೀ, ಆಲ್ರೆಡಿ 9000 ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿಯರ್ please see here what is the amount of goodwill here, 6000. in the given balance sheet ಕೊಟ್ಟಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ, 9000 ಇತ್ರಿ. 9000 ಗುಡ್ವಿಲ್ ದಾಗ ರೀ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ 6000 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 3000 ಇಟ್ ಶುಡ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು 3000 ಏನಿ ತೋರಿಸಿದೇವ್ ನಾವ್ರಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 3000 ತೋರಿಸಿದೇವ್ರಿ. Right. Out of this 9000, 3000 is adjusted in the revaluation account. So now what is remaining here? This 6000 should return off. Please keep in your mind. ಈ 6000 ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ರೈಟ್. ಐ ರಿಪೀಟ್. ರೈಟ್. ಸೊ goodwill amount should not shown in the new balance sheet as per accounting standard 26. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 9000 ಇಸ್ ಅಪಿಯರ್. ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 9000 ಇತ್ರಿ. ಅದ್ರ 3000 ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಉಳಿದಂತ 6000 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ 6000 ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮಗ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕ್ರಿ. Right. So goodwill return off should be made as per new ratio only. New ratio daga return off madbekre. So now my question is that have they given a new ratio in the problem? No. Problem daga new ratio kottilri. So first of all we need to calculate new ratio. Right. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ನೌ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ರೈಟ್. ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ನೌ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ why, otherwise this is for what purpose we make now goodwill working note? Yes, for calculation of new ratio. So here I will write calculation of new ratio. New ratio of whom? S, X, Y and Z. Calculation of new ratio of X, Y and Z. So ಈಗ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ NPSR, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ರಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ old ratio is given and share of new partner also given and we need to calculate NPSR. So adana given information berutteenri. So here first old ratio of X and Y is equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, S 3:2. Right. I will continue here itself. And next one more is share of Z. What is share of Z here? S 1/5.
and next one NPSR, that is new profit sharing ratio, is question mark. Right, I written in one line itself. Old ratio, here what is the old ratio they given? Yes, 3:2. What is the share of new partner? 1/5. They ask us to calculate NPSR. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಈ ಕೇಸ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ share. Yes, remaining share. So what is the formula for remaining share? Remaining share formula ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? Yes, 1 minus share of new partner. So I will write here 1/1, that is 1 minus share of new partner, that is 1/5. That is 1 minus, that is 1/1. 1 minus means 1/1 minus share of new partner. So now here cross multiplication, it's 5 and it's 1. So 5 ones are 5 minus 1 ones are 1 divided by 5 ones are 5. So it is 4/5 is the remaining share. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು NPSR ಮಾಡೋದ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸಿದೇನ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ NPSR ಕಲಿತ್ನಾಗ್ರಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ರೀ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಥರ NPSR ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ, 1 minus share of new partner. So that is 1 minus share of new partner 1/5, that is 4/5 is the remaining share. Now we go for second step, new share. So what is the formula for new share? Yes, old share into a remaining share. Old share into remaining share. Now here second step ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, first new share of X. So what's the old share? Old share is 3/5. X is 3. So 3/5 is the old share. 3/5 into remaining share 4/5. Yes. Now multiplication ಮಾಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಂಶ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಛೇದಕ್ಕೆ ಛೇದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ. ಸೊ 3 into 4, 3 4s are 12 divided by 5 5s are 25. So this is of whom? X. Now we go for next, new share of Y. So what is the share of old share of Y? Old share of Y is it nodri? Yes, 2/5 into remaining share 4/5. So here 2 4s are 8 and 5 5s are 25. Yes, this is of X, this is of Y. Now what about Z? Z is ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ share of Z. Z share ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? What is the share of Z? Yes, ಇಲ್ಲಿ Z ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ರಿ Z ಗೆ, ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಇಂಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ Z ತಗೊಂಡೇನ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ Z ಹಿಯರ್? 1/5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 25. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 25. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ಶೇರ್ Z ಸೇರಿ 25 ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಲೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಎಸ್, 5 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 5, ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕ್ರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಶಿಗೆ ಇಡಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ 5 1s are 5 and it is 5 5s are 25.
So therefore new share of x, y and z is equal to, what about x? Yes, 12 by 25 raised to 8 by 25 raised to, it is 5 by 25. So now 25 get cancelled. So then the remaining is 12 raised to 8 raised to 5. So this is therefore new ratio of x, y and z. So this is new ratio. It is new ratio. Yes, you please write it is 25. Right? So this is new ratio. Now we should distribute goodwill. This is 6,000 return up ಮಾಡೋದೈತ್ರಿ. So 9,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಾಗ goodwill ಐತ್ರಿ, ಅದು goodwill ನಾವ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಈ goodwill ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, 3,000 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಮಾಡೋದು 6,000 goodwill ಐತ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಸಾಕ್ತಿರುತ್ತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋತಿರ್ಬೋದ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಾಗ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇದ್ರ ಅಷ್ಟ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಪಿಯರ್ ಇರಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ತರ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕ್ರಿ. ಇಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಇದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? 6,000. ಯಾಕೆ 6,000 ರೀ? ಎಸ್ 9,000 ಐತ್ರಿ, 3,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅದ, ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ. 6,000 ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಮೊದಲ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿ. ಈಗ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 12:8:5, ರೈಟ್? 12:8:5. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ 6,000 ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 12:8:5. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಗುಡ್ವಿಲ್ into bracket return of, right? Return of. So in the ratio of 12:8:5, goodwill return of 12:8:5. So what's the amount of goodwill in adjustment? Yes, 6,000. So 6,000 ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ದಿಸ್ 6,000 ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, what is the share of x? That is 12. So 12 by total 12 plus 8 plus 5, total 25. So you should do like this. X is equal to 12 by 25 into this 6,000. That is goodwill return off madodre. So what's the answer? 12 by 25 into 6,000. That is 12 into 6,000 divided by 25. So what's the answer? Yes, it is 2,880. Is it right? Yes, very good. Now go for y. Y ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Yes. What is the share of y? 8. That is new ratio. 8 by 25 into 6,000. That is the return of amount. So what is the answer? 8 by 25 into 6,000. So 8 into 6,000 divided by 25. What's the answer? Yes, is it 1,920? Right? Yes, very good. Now go for z. So what's the share of z here? New share 5 by 25 into 6,000. Yes, it comes 2,880. It's 1,920. And what about this one? Yes, 5 into 6,000 divided by 25. Yes, it is 1,000
200. So it is 1200. ಈ ತರ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕರಿ. ಈ ಕಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಏನ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಕುಡಲಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆಲ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರೈಟ್. ನೌ ಯು ಶುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ S? What about Z? S. It is 25,000. Yes. It is 24,800. It is 37,200. So same. It is 25,000. It is 24,800. And this is 37,200. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಸ್. ಫಸ್ಟ್ 25,000 ಮೈನಸ್ ರೀ 1,200 ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಎಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ 23,800? ಎಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24,800 ಮೈನಸ್ 1,920 600 3,600. ಎಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ 18,680? Is it right? Correct, 3? Yes. Next, come to the next 37,200 minus 2,880 900 and 5,400. So what's the answer? Yes, it is 28,020, and it is we call as to balance carried down. So this is balancing amount. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವ್ರಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 28,080, it is 18,680 and it is 23,800. Right. So please check it out this amount once again. Yes, it is right. It is 28,020. It's of x. So it is a capital of x, y and z. These three we should transfer to balance it. So understood now how to goodwill is written off. Right. Goodwill is written off in new ratio at debit side. If new ratio is not given, we should calculate. Right. So in the next class we prepare balance it for this problem. So till then, thank you.